Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you.
Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you.
Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. The opening ceremony will start shortly. Thank you. For centuries, the Silk Road carried more than goods. It carried culture, ideas, and faith across Eurasia, with Georgia at its heart. Today, that legacy lives on. Georgia is more than a crossroad. It's a gateway linking Europe and Asia, powered by open policies, seamless trade, and transparent governance. Building on this tradition, the Middle Corridor has emerged as a critical link between East and West. Countries along the route are pouring investment into modern infrastructure, boosting speed, reliability, and capacity, and reshaping the flow of global commerce. Georgia's expanding role is also reflected in the Tbilisi Silk Road Forum.
The first forum in 2015 gathered 1,000 delegates from 34 countries. Later editions nearly doubled participation, bringing 2,000 delegates from over 70 nations. Heads of state, governments, business leaders, financial institutions, all at one table. Journey from plans to progress. Since 2015, Georgia has been on the move, expanding rail, road, sea, and air to move faster than ever. The railway upgrade is complete, nearly doubling annual capacity on the main line and cutting transit times. Over 70% of the planned highway is already open. By 2030, the full route will be complete, reducing journeys by about 2 hours. Since 2015, Georgia's port capacity has nearly doubled, fueled by new terminals and expanded container yards. All 3 international airports have expanded. At Kutaisi, a 3.5-kilometer runway is under construction, unlocking new flows of passengers and cargo. Since 2021, warehouse space has grown by 9%, especially in Tbilisi. Across Georgia, another 170,000 square meters is on the way. Georgia is active in Trasica, the Black Sea-Caspian Corridor, TNT, Carrick, and the Trans-Caspian International Transport Route. At the heart of them all lies the Middle Corridor. Momentum is undeniable. In 2024, container shipments from China to Europe via Georgia were 15 times higher than in 2023. Georgia isn't just keeping the pace, it's setting the pace. Journey from vision to reality. Georgia's future is being built today with bold projects, expanding capacity, attracting investment, and strengthening connectivity. Anaklia will be a game changer. Designed for the largest vessels, the port is set to welcome its first ship by 2029. Tbilisi is preparing for takeoff as a true aviation hub. Today, 72 airlines already connect Georgia to 122 destinations worldwide. A new international airport will boost Tbilisi's airport's capacity from 5 to 20 million passengers. Mestia and Tel Aviv airports are also expanding, with completion set for 2026. Since 2015, travel receipts have risen by 137%, with 7.4 million international visitors arriving in 2024. By 2030, visitor numbers are expected to reach 13 million. New rail link connects the Caspian Sea directly to Europe, with the final phase due in 2025. Outside the capital, a new dry port is taking shape, phase 1 of which was launched in June 2025, further strengthening Georgia's logistics leadership. Georgia is propelling the Middle Corridor into the digital age, streamlining transit and making trade faster, smarter, and more reliable. The vision is clear: bigger ports, stronger rail, smarter corridors, and airports ready for east-west. Georgia is building the future of connectivity, step by step. From tariffs to free trade, Georgia is an ideal base for manufacturing and investment, a hub where business can succeed. In 2015, Georgia had free trade only with the EU, Turkey, and CIS countries, opening doors to 800 million consumers. Today, free trade extends to China, Hong Kong, China, the UK, EFTA states, and the UAE tariff-free or preferential access to additional 1.5 billion consumers. To make trade smoother, Georgia has introduced one-stop border crossing and customs clearance and a fully paperless tax and customs system with automated VAT refunds, cutting costs further. As a member of TIR and NCTS networks, transit formalities take just 4 minutes on average, one of the fastest worldwide.
Journey from conventional to renewable. Up to 80% of Georgia's electricity is generated from renewables, making it one of the greenest grids in the region. Since 2014, over 800 megawatts of clean energy have been added, including Shuakevi, Dariali, Paravani HPPs, and the country's first wind farm. Georgia is also an energy bridge. Between 2014 and mid-2025, nearly 3 billion barrels of crude oil transited its territory. Gas transit quadrupled during this period. Looking ahead, the Black Sea submarine cable will link Georgia directly with Europe. A 1,155 kilometers cable will deliver 10 billion kilowatt hours annually. Aligned with global innovation, Georgia is investing in hydrogen, battery storage, and innovative technologies to build a sustainable energy future. From open markets to green power, Georgia is more than connected. Georgia is plugged into the future. Journey from physical to digital. Having resilient connectivity and AI-ready infrastructure, Georgia is the secure, open, and reliable digital corridor. Bold investments in next-generation infrastructure, including a new Black Sea submarine cable, will expand broadband capacity and strengthen resilience. Coverage is already exceptional. Mobile networks cover 99.1% of the population, among which 5G is live for 75%. Fixed broadband exceed more than 100% penetration, ensuring driving progress in education, business, and public services. To fuel innovation, Georgia has built a nationwide ecosystem of tech parks, co-working spaces, accelerators, and grant programs. At the center stands the Kutaisi Technology Hub, the region's most ambitious home for invention. For global investors, it offers a clear route to pilot, scale, and grow in a fast-rising market at the crossroads of Europe and Asia. Journey from resilient to dynamic growth. Behind this growth stands a resilient economy. From 2021 to 2024, Georgia achieved average annual growth of 9.7%. In 2024 alone, the economy grew by 9.4%. Even under global challenges, sovereign credit ratings remain at pre-pandemic levels. This performance is built on fiscal discipline, structural reforms, regional connectivity, and long-term investment. Georgia now ranks among the strongest in the region and in Europe for stability, transparency, and business climate. With its rapidly growing economy, conducive business environment, streamlined customs formalities, strategic location, rich cultural heritage, ever-expanding transport, digital, energy networks, and multidimensional key infrastructural upgrades, Georgia invites you to share the vision and join on a common goal to invest in connectivity, grow in stability, Prime Minister Kobakidze, distinguished heads of government and ministers, excellencies, ladies and gentlemen, Gamar Joba, and a very, very warm welcome to the 2025 Tbilisi Silk Road Forum. I'm Rida Fakhri, and I'm delighted to be back here in this remarkable city, once again, the meeting point between continents, as Tbilisi hosts the 5th edition of the forum. And there cannot be any city that is better placed, not only for its deep and rich history or its position at the crossroads between Asia and Europe, but for its bold, dynamic, and forward-looking vision, making Georgia not only an important transit route, but a vital connector for energy, trade, peoples, ideas, and ambition between East and West. Now, this year's theme, Invest in Connectivity, Grow in Stability, couldn't be more fitting
It sits at the heart of the region's new framework for cooperation and growth. As we meet again to take stock of the progress that's been achieved in the last couple of years, it is impossible to ignore the growing relevance of the Middle Corridor, which has become the fastest growing artery linking Asia and Europe. Geographically, it is the shortest route between the two continents. Strategically, it offers a faster but also a more resilient alternative to traditional paths, strengthening the region's supply chains and anchoring its place in global trade. Now, that promise is drawing worldwide attention and investment. Regional governments are also investing heavily to upgrade their infrastructure, expand their ports, and build the digital backbone to unlock the corridor's full potential. But the question remains, how much progress has really been made? How do countries turn vision into velocity? How do they convert infrastructure challenges into opportunity and opportunity into long-term stability? And how does the Tbilisi Silk Road Forum help them drive that vision forward? Since the forum is meant to be as interactive and as inclusive as it is insightful, we'd like to hear from you. So please take out your phone and scan the QR code that you'll find on the screen and join a quick poll. The question is, where should the region's next wave of investments focus to maximize connectivity's impact? Is it on transport infrastructure, on digital infrastructure, or on human capital? Cast your vote, and of course, feel free to change it as the opening panel unfolds, and of course, we will revisit your answers later in our session. But for now, it is my honor and distinct privilege to invite to the stage our distinguished speakers. Our host, the Prime Minister of Georgia, His Excellency Irakli Kobakhidze. The Prime Minister of Armenia, His Excellency Nikol Pashinyan. And last but not least, the Prime Minister of Azerbaijan, His Excellency Ali Asadov. Welcome, Prime Minister. No, I'll make a few comments first. Welcome, Prime Minister. Welcome, Prime Ministers. Now, Georgia has often been described as the gateway between Asia and Europe and a corridor for Armenia and Azerbaijan. The government has made investments in transport a national priority, not only to enhance connectivity, but also to anchor stability in what is usually regarded as a volatile region. As the President of Georgia said just last month at the UN General Assembly, maintaining peace is not just a goal, it's a philosophy of governance. But in a region where geography and politics rarely sit still, how will Middle Corridor nations build on that peace? How can Georgia ensure that this route remains open and reliable, as well as secure enough to earn the trust of partners, nations, peoples, and investors, both in East and West? To share his vision of how the nations of this region are working together to enhance connectivity, strengthen security, and deliver growth, and to formally open the 2025 Tbilisi Silk Road Forum, it is my privilege to invite the Prime Minister of Georgia, Irakli Kobakhidze. Մոգեսալմებით, քալբուտոնեբա და բატոնեբա, մոգեսալմებით գնահատებულება բատոնոն պրեմիեր-մինիստրո Փաշինյան, գնահատებულება բատոնոն պրեմիեր-մինիստրո Ասադով,
ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო. გულითადად მოგესალმებით და მოხარული ვარ გიმასმიზულ თბილისში მეხუთე საიუბილეო აბრეშუმის გზის ფორუმზე. 2015 წელს, როდესაც ამ ფორუმს საფუძველი ჩაეყარა, ჩვენი მიზანი იყო შეგვექმნა პლატფორმა დიალოგისთვის. დღეს 10 წლის შემდეგ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ შეხვედრების ადგილი. ის იქცა რეგიონული და გლობალური თანამშრომლობის ქმედით ინსტრუმენტად, სადაც იდეები რეალურ პროექტებად გარდაიქმნება. განსაკუთრებით მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ჩვენი მეგობარი და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრები. თქვენი აქ ყოფნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს გვაქვს საერთო ხედვა. ერთობლივი ძალისხმევით ვაქციოთ ჩვენი რეგიონი მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების სივრცედ. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი ყოველთვის იყო და იქნება რეგიონული დიალოგის უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა. ასევე ძალზე გვახარებს მაღალი რანგის სტუმართა ჩამობრძანება ევროპიდან, ცენტრალური აზიიდან თუ მსოფლიოს სხვა კუთხეებიდან, ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, მათ შორის აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტისა და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილის მონაწილეობა, რაც ამ ფორუმს გლობალურ მასშტაბს სცემს. სიმბოლურია, რომ ეს ფორუმი იმართება საქართველოში, ქვეყანაში, რომელიც ისტორიულად იყო და რჩება აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ცივილიზაციების დამაკავშირებელ ხიდად. საუკუნეების განმავლობაში აბრეშუმის გზაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებდა, მოძრაობდა არა მხოლოდ ვაჭრობა, არამედ კულტურა, იდეები და პროგრესი. დღეს მსოფლიო ტრანსფორმაციების ეპოქაში, ახალი გამოწვევების და ამავდროულად შესაძლებლობათა წინაშე, ისტორიული აბრეშუმის გზის იდეა იძენს სრულიად ახალ საკვანძო მნიშვნელობას. წლევანდელი ფორუმის მთავარი თემა ინვესტიცია კავშირებში, ზრდა სტაბილურობაში, სწორედ ამ ახალ გამოწვევებზე პასუხს წარმოადგენს. ეს სლოგანი ამავდროულად ზუსტად ასახავს საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკას. დღეს, როდესაც მსოფლიო ტრადიციული სავაჭრო გზებისა და მიწოდების ჯაჭვების გადაფასების, ახალი მარშრუტების ძიების პროცესია, ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია მშვიდობის უზრუნველყოფისა და გამტკიცებისკენ. ეს აუცილებელი პირობაა, რათა საქართველო ვაქციოთ რეგიონის ეკონომიკური და ლოგისტიკური ცენტრის ყარ ღერძად. ჩვენ გვჯერა, რომ მშვიდობა, სტაბილურობა და პროგნოზირებადობა უმთავრესი კაპიტალია, რომელიც ჩვენს პარტნიორებსა და ინვესტორებს შეგვიძლია შევთავაზოთ. ამასთან, საქართველოს უნიკალურ გეოგრაფიულ მდებარეობას ავსებს და აძლიერებს ჩვენი ხელისუფლების პროაქტიული საგარეო პოლიტიკაც. ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, როგორც ევროკავშირთან, ისე ჩინეთთან, დიდ ბრიტანეთთან, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებთან და რეგიონის სხვა ქვეყნებთან. ჩვენ ვახორციელებთ მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ვაშენებთ ახალ პორტებს, ვახდენთ რკინიგზის მოდერნიზებას, ვქმნით ციფრულ და ენერგეტიკულ მაგისტრალებს, როგორიცაა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი, რომელიც რეგიონის განახლებად ენერგიას ევროპის ბაზართან დააკავშირებს. ეს ყველაფერი ქმნის უნიკალურ შესაძლებლობას ბიზნესისთვის. დღეს კავშირები ბევრად უფრო მეც ნიშნავს, ვიდრე ფიზიკური ინფრასტრუქტურა. შუა დერეფანი აღარ არის მხოლოდ კონცეფცია, ის იქცა რეალობად, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ყოველდღიურად უწყობთ ხელს. მაგრამ 21 საუკუნეში მდგრადი განვითარებისთვის აუცილებელია კავშირების ახალი განზომილებების ათვისება. ეს არის ენერგეტიკული დერეფნები, ციფრული მაგისტრალები და კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა. ამდენად, ბუნებრივია, რომ დღევანდელი ფორუმის პანელური დისკუსიები სწორედ ამ საკითხებს ეძღვნება. გლობალური ვაჭრობის მომავალს, შუა დერეფნის პოტენციალს, ენერგეტიკულ ინტეგრაციასა და ციფრულ ტრანსფორმაციას. სწორედ ამიტომ მოხარული ვარ, რომ წლევანდელი ფორუმის ფარგლებში პირველად იმართება თბილისის ფინანსური სამიტი. ეს საეტაპო მნიშვნელობის სიახლე, რომელიც სინგაპურელ პარტნიორებთან ერთად ხორციელდება, ჩვენს დედაქალაქს ამკვიდრებს, როგორც რეგიონის ფინანსური და ტექნოლოგიური ინოვაციების ცენტრს. ეს ფორუმი არის პლატფორმა კონკრეტული შედეგებისთვის. 10 წლის განმავლობაში თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი უკვე გახდა დამაკავშირებელი რგოლი პოლიტიკასა და ბიზნესს შორის. აქ დაიბადა არაერთი ინიციატივა, რომელიც რეალურ პროექტებად გადაიქცა. ამის ნათელი მაგალითია წინა 2023 წლის ფორუმზე მიღწეული შეთანხმება საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის მიერ ერთობლივი სარკინიგზო კომპანიის შექმნის შესახებ. ჩვენი პარტნიორის აზიის განვითარების ბანკის 3 მილიარდიანი პორტფელი საქართველოში ასევე ამის დასტურია. დღეს შექმნილი სივრცეები შეხვედრებისთვის არის პირდაპირი მოწვევა ბიზნესისთვის, რათა ახალი პარტნიორული ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს და ახალი წარმატებული პროექტები დაიგეგმოს.
დარწმუნებული ვარ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელიც 2015 წლიდან მოყოლებული უკვე მეხუთედ მასმიზლობს სოფლიოს 200-მდე პოლიტიკურ და ბიზნეს ლიდერს 60-ზე მეტი ქვეყნიდან კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს თავის როგორც რეგიონის მთავარი ეკონომიკური პლატფორმის სტატუსს. დასასრულს მადლობას ვუხდი ფორუმის ყველა ორგანიზატორს გაწეული უდიდესი შრომისთვის, მადლობა თითოეულ დელეგატს და რა თქმა უნდა ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, რომელთა მონაწილეობაც ამ ფორუმს ასეთ მაღალ დონესა და საერთაშორისო მნიშვნელობას ანიჭებს. ჯერ ეს ორი დღე ახალი იდეების, პარტნიორების გაძლიერებისა და საერთო წარმატების დასაწყისი გახდება. ნაყოფიერ მუშაობას და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. Thank you very much indeed, Prime Minister Kobakidze, for highlighting the momentum that is growing across the region as key players, including Georgia, of course, look to build on their ambitious projects together. Now, at the last Tbilisi Silk Road Forum, Armenia unveiled its Crossroads for Peace initiative, which is an ambitious plan to reconnect the region. Can it live up to that ambition? Can it rebuild the infrastructure, the trust and the momentum needed to turn borders into bridges? Beyond commerce and trade, can it advance its wider peace agenda in the South Caucasus? And how is the growing web of connectivity helping Yerevan move beyond decades of division, especially with Azerbaijan? How crucial is the recent US-brokered peace framework between Armenia and Azerbaijan in ensuring real and lasting stability? It is my pleasure now to invite the Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan, to tell us how his country views the region's challenges and opportunities. Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի վարչապետ Կոբախիձե, հարգելի վարչապետ Ասադով, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել գործընկերոջս Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեին այս միջոցառմանը հրավիրելու եւ ջերմ ընդունելության համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է երկրորդ անգամ մասնակցել Թբիլիսի Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովին, որն իր անվանը հատուկ հասցրել է դառնալ տարբեր երկրների պաշտոնյաների, մասնավոր հատվածի եւ միջազգային փորձագետների շփումների եւ նոր գաղափարների բացահայտման կարևոր հարթակ։ Այո, դուք ճիշտ եք, նախորդ անգամ 2023 թվականի հոկտեմբերին ելույթ ունենալով Մետաքսի ճանապարհ համաժողովին հենց այս հարթակից առաջին անգամ ներկայացրեցի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որն այնուհետև ստացավ միջազգային մեր բազմաթիվ գործընկերների հավանությունն ու աջակցությունը։ Այդ նախագծի առանցքային գաղափարը տարածաշրջանային եւ միջազգային տրանսպորտային հաղորդակցությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով զարգացնելն էր ոչ միայն դեպի Վրաստան եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այլև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ուղղությամբ նրանց հետ սահմանի բացումով։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ այս առումով մենք մեծ հաջողություններ ունենք։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում Ադրբեջանի նախագահը եւ ես ընդունեցինք խաղաղության հռչակագիր, որը որպես վկա ստորագրեց նաեւ նախագահ Թրամփը։ Հռչակագրում հատուկ անդրադարձ կա տարածաշրջանի կապուղիներին եւ նրա երրորդ կետում ասվում է. մեջբերում եմ. Մենք վերահաստատեցինք ներպետական, երկկողմ եւ միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարգման վրա, տարածաշրջանում ու նրա հարևանությամբ խաղաղությունը, կայունությունը ու բարգավաճումը խթանելու նպատակով։ Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի եւ Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությունը Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Մեջբերման ավարտը, սա մեջբերում էր
օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի խաղաղության հռչակագրից։ Հարգելի ներկաներ, հռչակագրի այս կետի իրականացման հարցում Ադրբեջանը կարևոր քայլ արեց։ Նախագահ Ալիևը երեկ հայտարարեց, որ Ադրբեջանը վերացնում է իր տարածքով դեպի Հայաստան բեռների տարանցման սահմանափակումները։ Սա չափազանց կարևոր հայտարարություն է և ուզում եմ իմ գնահատակն արտահայտել Ադրբեջանի նախագահի այս քայլի առիթով և ողջունել այդ հայտարարությունը։ Տեղի է ունենում ամիսներ առաջ անհավանական թվացող մի բան։ Ղազախստանից, Ադրբեջանով և Վրաստանով Հայաստան է ներմուծվում հացահատիկ։ Այս գործարքի համար ուզում եմ գնահատանքիս խոսքերը ուղղել նաև Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարթ Տոկաևին և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեին։ Հարգելի ներկաներ, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ի շարունակություն վեր նշվածի ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ Վաշինգտոնի հռչակագրի 4-րդ կետում ասվում է, մեջբերում կրկին. Հայաստանի Հանրապետությունը աշխատելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և փոխադարձաբար համաձայնեցված երրորդ կողմերի հետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման կամ TRIPS հաղորդակցության ծրագրի իրականացման շրջանակը սահմանելու նպատակով։ Մենք հաստատում ենք մեր վճռականությունը բարեխղճորեն ձեռնարկելու բոլոր միջոցները սույն նպատակին հնարավորինս արագ կերպով հասնելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Այժմ մենք աշխատում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ այս պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար։ Ուրախ եմ նաև արձանագրել, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանի ծավալած դրական երկխոսությունը հույս է տալիս, որ մենք առաջիկայում կարող ենք նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացում ունենալ։ Բայց մինչ այդ նշեմ, որ մենք ոչ միայն քաղաքական, այլև տեխնիկական առումով պատրաստ ենք հենց այսօրվանից, առանց չափազանցության հենց այսօրվանից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ապահովել բեռնատար ավտոմեքենաների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան և Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա։ Հայաստանի տարածքում թե ճանապարհները, թե սահմանային ենթակառուցվածքները պատրաստ են սրա համար Մարգարա, Եղեգնաձոր, Սիսիան, Գորիս երթուղով։ Քաղաքական առումով մենք պատրաստ ենք նույն կերպ ապահովել Նախճեվանի ինքնավար հանրապետությունից դեպի Ադրբեջանի հիմնական մաս և հակառակ ուղղությամբ տարանցումը Հայաստանի տարածքով, բայց տեխնիկապես դեռևս պատրաստ չենք ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով։ Քաղաքական առումով պատրաստ ենք նաև երկաթուղային տարանցում ապահովել Թուրքիայի և Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության միջև, ինչպես նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի հիմնական մասի միջև, բայց այդ հատվածներում երկաթուղին նորոգման կամ վերակառուցման կարիք ունի։ Համոզված եմ և վստահ եղեք, այս տեխնիկական հարցերը նույնպես 2-3 տարվա ընթացքում կլուծվեն։ Առաջիկայում Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանից դեպի Նախճեվան, ինչպես նաև Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիա խողովակաշարեր, էլեկտրահաղորդման գծեր նույնպես կկառուցվեն, ինչպես ասացի, կապահովվի նաև երկաթուղային և ավտոտրանսպորտային կապը։ Այս ամենը քննարկման մեջ է TRIPS ծրագրի շրջանակներում, նաև համապատասխան քննարկումների մեջ ենք Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Իհարկե այս ամենը կյանքի կոչելու ամենակարևոր պայմանը խաղաղությունն է, որը Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի արդյունքներով հաստատվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այժմ մենք աշխատում ենք Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղությունը առավել ինստիտուցիոնալ դարձնելու, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը, որը նախաստորագրվեց Վաշինգտոնում, ստորագրելու և վավերացնելու ուղղությամբ։ Դրան զուգահեռ, ինչպես ասացի, տրանսպորտային բոլոր հաղորդուղիները հերթով կբացվեն, պատմական փոփոխություն բերելով մեր տարածաշրջանին։ Հարգելի ներկաներ, ես կարդացել եմ, ծանոթ եմ որոշ մեկնաբանությունների այն մասին, թե մեր տարածաշրջանի տրանսպորտային նախագծերը մրցակցային են, այսինքն մրցակցում են իրար հետ։
Թույլ տվեք ասել, որ բացարձակապես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, որովհետև մեր տարածաշրջանի տրանսպորտային ուղիները փոխլրացնում են մեկը մյուսին, մեծացնելով հարավային Կովկասի տարանցիկ պոտենցիալը։ Մի օրինակ բերեմ. Վաշինգտոնի հռչակագրի 3-րդ կետի իրագործման արդյունքում բացվելու է նաև Պարսից ծոց Սև ծով երկաթուղին, ահռելի չափերով մեծացնելով ոչ միայն Հայաստանի, այլև Վրաստանի և Ադրբեջանի տարանցման պոտենցիալը։ Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը, խաղաղությունը, որը հաստատվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, Trip-Root նախագիծը, Վրաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարիդրացիական հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ, Հարավային Կովկասը դարձնելու են ամենագրավիչ տարանցիկ ուղին հյուսիս-հարավ և արևելք-արևմուտք ուղղություններով, ինչը նշանակում է, որ մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրների ենթակառուցվածքները ծանրաբեռնված են լինելու, եթե չասենք չեն հերիքելու, մեծացող այդ հոսքերը սպասարկելու համար։ Այն ահռելի միջազգային հետաքրքրությունը, որ այժմ կենտրոնացած է Հարավային Կովկասի վրա, կապիտալ է, որը մենք միասին համագործակցված, ես նկատի ունեմ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, պետք է ճիշտ օգտագործենք մեր տարածաշրջանի զարգացումն ու կայունությունը երաշխավորելու համար։ Մենք ի վերջո ունենք պատմական շանս ապահովել ոչ միայն խաղաղ, այլև բարեկեցիկ և զարգացող Հարավային Կովկաս։ Ի վերջո խաղաղությունը, բարեկեցությունը, զարգացումը կոմերցիոն բեռների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի մշտական ուղեկիցն են կամ հակառակը կոմերցիոն բեռները, խողովակաշարեր և էլեկտրահաղորդման գծերն են խաղաղության և բարեկեցության մշտական ուղեկիցը։ Եվ ահա խաղաղությունը եկել է մեր տարածաշրջան և մեզ մնում է ավելի շատ բեռներ, ավելի շատ խողովակաշարեր, էլեկտրահաղորդման գծեր և ավելի շատ բարեկեցություն, ավելի շատ զարգացում բերել Հարավային Կովկաս, ինչը ավելի կամրապնդի խաղաղությունը, ինչն էլ իր հերթին կմեծացնի թե բեռների, թե բարեկեցության, թե զարգացման ծավալը ու տեմպը բոլորիս համար, թե Հայաստանի, թե Վրաստանի, թե Ադրբեջանի։ Կարծում եմ մենք հարավկովկասյան 3 երկրների ղեկավարներս ունենք բավարար կամք, իմաստնություն և հեռատեսություն այդ բեռների, բարեկեցության, զարգացման ու խաղաղության ներկայությունն ապահովելու համար աշխատել ոչ միայն առանձին, այլև միասին։ Իհարկե, մեր մյուս հարևանների և միջազգային գործընկերների հետ համագործակցված։ Մեծարգո վարչապետ Կոբախիձե, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, տիկնակ և պարոնայք, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։ Thank you very much, Prime Minister Pashinyan. As you say, a historic opportunity for peace and security, such important factors to cement the long-term growth that the region desperately needs. You talked about the need for less competition, more cooperation, and gave us a real sense of the great strides that Armenia has been taking towards not only connectivity with other nations in the region, but towards regional peace. And what a difference 2 years makes. When we were here 2 years ago, both yourself and Prime Minister Asadov, relations were tense, to say the least. And today we're talking about a new peace in the region. Now, Baku has also outlined its own ambitious vision, stabilizing the South Caucasus while securing vital energy routes linking Europe and Asia and the Middle East. The Baku-Tbilisi Kars rail line is already one of the middle corridor's beating arteries, with a potential to expand its capacity to 15 million tons within the decade. The proposed Zangezur corridor and the newly announced Trump route for peace and prosperity both promise enhanced connectivity as well.
But will these initiatives foster greater cooperation? Where does Azerbaijan's current position leave broader efforts at regional integration? What are the clear mechanisms for implementation, and how can the region truly benefit? To share his perspective on these questions and on the region's changing dynamics, it is my pleasure to welcome to the stage the Prime Minister of Azerbaijan, Ali Asadov. Hörmətli cənab baş nazir İrakli Kabaxidze, hörmətli Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, hörmətli forum iştirakçıları, xanımlar və cənablar. İlk növbədə ənənəvi olaraq göstərilən səmimi qonaqpərvərliyə və forumun yüksək təşkilinə görə Gürcüstanın baş naziri cənab İrakli Kabaxidzeyə minnətdarlığımı ifadə edirəm. Mən yenidən Gürcüstanın paytaxtında olmaqdan şadam. Tbilisi ilbəil gözəlləşir, inkişaf edir, şəhərdə müsbət dəyişikliklər baş verir. Təbii ki, biz buna çox sevinirik. Eyni zamanda 5-ci Tbilisi İpək Yolu Forumunun əhəmiyyətini vurğulamaq istəyirəm. Cəmi bir neçə il ərzində bu forum regional və qlobal gündəlikdə yer alan mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün nüfuzlu və səmərəli beynəlxalq platforma kimi formalaşaraq özünü tam şəkildə təsdiq edib. Qlobal miqyasda müşahidə olunan son proseslər, xüsusilə də iqtisadi əməkdaşlıq və nəqliyyat sahəsindəki çağırışlar forumun aktuallığını və önəmini daha da qabarıq şəkildə göstərir. Hörmətli forum iştirakçıları, Şərqlə Qərbi birləşdirən strateji nəqliyyat marşrutu Böyük İpək Yolu üzərində yerləşən Azərbaycan və Gürcüstan əsrlər boyu Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu oynayaraq ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafına, mədəni və humanitar mübadilələrin möhkəmlənməsinə mühüm töhfələr veriblər. Bugün Azərbaycan və Gürcüstan həmin tarixi missiyanı yeni məzmunda davam etdirərək regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinə aparıcı rol oynayırlar. Avrasiya məkanında yeni nəqliyyat və logistika marşrutlarının formalaşmasında əsas iştirakçılar qismində çıxış edirlər. Azərbaycan və Gürcüstanı birləşdirən dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri uzun illərdir ki, regionda sabitliyin və inkişafın mühüm dayanaqlarından biridir. Bugün ölkələrimiz yalnız siyasi baxımdan deyil, həm də iqtisadi, enerji və nəqliyyat sahəsində etibarlı tərəfdaşdırlar. Nəqliyyat tranzit sahəsində ənənəvi olaraq gündəliyimizdə xüsusi yer tutur. Məhz bu istiqamət qarşılıqlı ticarətin və investisiyaların artırılması, eləcə də yeni iqtisadi imkanların yaradılması baxımından böyük potensiala malikdir. Strateji coğrafi yerləşməsi və nəqliyyat infrastrukturuna yatırılan böyük sərmayələr Azərbaycanın Avrasiyanın mühüm nəqliyyat logistika mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirmişdir. Nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə ölkəmiz tərəfindən ardıcıl iş aparılır. Keçən il Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun daşıma qabiliyyəti Azərbaycanın sərmayələri hesabına 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər artırılıb. Eyni zamanda ölkənin əsas dəmir yolları və avtomobil yolları şəbəkəsinin kəsişməsində yerləşən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının
illik ötürücülük qabiliyyəti 15 milyon tondan 25 milyon tona artırılması məqsədilə ikinci genişləndirmə mərhələsinə start verilib. Azərbaycan, Xəzərin ən böyük ticarət donanmasına, həmçinin regionun ən böyük yük daşıma aviaşirkətinə malikdir. Cari ilin may ayında Laçında ölkəmizin 9-cu beynəlxalq hava limanı açılıb. Hazırda Ələt Azad İqtisadi Zonasında yeni beynəlxalq kargo hava limanının tikintisi davam ettirilir. Bu və bir sıra digər amillər Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat qovşaqlarından birinə çevrilir. Onu da qeyd edim ki, bütün bu layihələr orta dəhlizin tərkib hissəsidir. Bu dəhliz Çin və Mərkəzi Asiya, Avropa ilə birləşdirən etibarlı marşrut kimi artıq özünü təsdiqləyib. Azərbaycan və Gürcüstan bu strateji nəqliyyat dəhlizin formalaşması və inkişafında aparıcı mövqe tuturlar. Ölkəmiz həm coğrafi mövqelərinə, həm də müasir nəqliyyat infrastrukturuna görə orta dəhlizin ən mühüm iştirakçıları sırasındadır. Biz bu istiqamətdə səylərimizi birləşdirərək dəhliz boyunca infrastrukturun genişləndirilməsi, keçid proseslərinin sadələşdirilməsi və tranzit imkanlarının artırılması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönüllü addımlar atırıq. Liman və logistika mərkəzlərinin modelləşdirilməsi, rəqəmsal həllərin tətbiqi kimi layihələr bu əməkdaşlığın bariz nümunəsidir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində son ildə orta dəhliz üzrə tranzit yük həcmləri təxminən 90% artıb. Bu, onun səmərəliyini və artan aktuallığını nümayiş etdirir. Bununla yanaşı, dəhliz üzrə yük daşımalarının tranzit müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, 15 günə enib. Azərbaycan və Gürcüstan təkcə fiziki infrastruktur deyil, həm də inzibati və hüquqi mexanizmların təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Biz beynəlxalq tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq şəraitində vahid tarif siyasətinin formalaşdırılması, gömrük və sərhəd prosedurların sadələşdirilməsi, multimodal daşımaların təşviqi istiqamətində mühüm addımlar atırıq. Bunun təsdiqi olaraq bu ayın əvvəlində Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın dəmir yolu operatorları orta dəhliz üzrə daşımalar üçün vahid, uzun müddətli tarifin tətbiqinə dair razılıq əldə ediblər. Bundan əlavə tərəflər liman, dəmir yolu və logistika infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, mövcud dar boğazların aradan qaldırılması, rəqəmsallaşdırmanın genişləndirilməsi və dəhlizin ötürücülük qabiliyyətinin artırılması üçün birgə addımlar atmağa razılaşıblar. Əminik ki, birgə səylərimiz regionun nəqliyyat və logistika potensialının tam reallaşdırılmasına, ticarət dövriyyəsinin və investisiya axının artmasına, hə belə Avrasiya məkanında iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəkdir. Bu kontekstdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi üzrə əldə edilmiş razılaşmalar regionda davamlı əməkdaşlığın təmin olunması baxımından tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bölgədə kommunikasiyaların açılması, o cümlədə Azərbaycanın əsas ərazisinin ölkənin ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
birləşməsi beynəlxalq yük daşımalar üçün regionun tranzit imkanlarının genişləndirilməsinə xidmət edəcəkdir. Əminik ki, cari ilin avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmalar əsasən regionda açılacaq yeni marşrut orta dəhlizin mühüm segmentlərindən birinə çevriləcək və onun qlobal nəqliyyat şəbəkəsində rolunun artmasına töhfə verəcəkdir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan regionda əməkdaşlığın və etimad mühitinin bərpasına sadiqliyini nümayiş etdirməyə davam etdirir. Burada Ermənistanın baş naziri cənab Paşinyan qeyd etdi və Prezident İlham Əliyeva və mənə təşəkkürünü bildirdi və təşəkkürə görə öz tərəfimizdən də təşəkkürü bildiririk. Azərbaycan tərəfi Ermənistan istiqamətində yük tranziti ilə bağlı işğal dövründə qalan bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırmaqla bu istiqamətdə mühüm töhfə verib. Qazaxstan taxılının Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşınması bu baxımdan atılmış ilk praktiki addımdır. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, bu sülhün artıq yalnız sənədlərdə deyil, real həyatda da tətbiq olunduğunu göstərir. Eyni zamanda energetika sahəsində Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında qurulmuş uzun müddətli səmərəli tərəfdaşlığın əhəmiyyətini vurğulamaq istəyirəm. Bu strateji tərəfdaşlıq artıq regional sərhədləri aşaraq beynəlxalq əməkdaşlığın uğurlu nümunəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan-Gürcüstan energetika əməkdaşlığı təkcə iqtisadi maraqlara deyil, həm də regionun sabitliyi və inkişafına yönəlmiş birgə strateji baxışın təzahürüdür. Bu əməkdaşlığın əsasını Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri və Cənub qaz dəhlizi kimi beynəlxalq əhəmiyyətli layihələr təşkil edir. Bu layihələr regionumuzun geosiyasi mənzərəsini dəyişmiş, enerji resurslarının təhlükəsiz və etibarlı şəkildə dünya bazarlarına çatdırılmasını təmin etmişdir. Xüsusilə də Azərbaycanın təşəbbüsü və Gürcüstanın fəal iştirakı ilə reallaşan Cənubi qaz dəhlizi artıq Avropanın enerji təhlükəsizliyinin vacib komponentinə çevrilmişdir. Son aylarda Azərbaycan qaz ixrac etdiyi ölkələrin sayı artaraq 14-ə çatıb. Onların 10-u Avropa ölkələridir. Bugün biz artıq neft-qaz sahəsində uğurlu əməkdaşlığımızı yeni mərhələyə yüksəldərək yaşıl enerji istiqamətində inkişaf edirik. Azərbaycan və Gürcüstan bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı və Xəzər-Qara Dəniz Avropa yaşıl enerji dəhlizi təşəbbüsü çərçivəsində də güclü tərəfdaşlar kimi çıxış edirlər. Bu bizim gələcəyə yönəlmiş orta baxışımızın və dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin sadiqliyini göstərir. Şübhə yoxdur ki, çoxtərəfli əməkdaşlığımız regionda sabitliyin, qarşılıqlı etimadın və uzun müddətli tərəfdaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət edir. Biz inanırıq ki, qarşıdakı illərdə birgə səylərimiz nəticəsində nəqliyyat, logistika və tranzit sahələrində yeni təşəbbüslər həyata keçiriləcək, regionun geoiqtisadi əhəmiyyəti daha da artacaq. Azərbaycan, region tranzit və enerji potensialının tam reallaşdırılması, dayanıqlı logistik zəncirin və yaşıl enerji dəhlizinin qurulması üçün bundan sonra da öz səylərini əsirgəməyəcək. Bu istiqamətdə bütün tərəfdaşlarla açıq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
edəcəkdir. Hörmətli forum iştirakçıları, xanımlar və cənablar, çıxışımın sonunda bir daha Gürcüstanın baş naziri cənab İrakli Kabaxidzeyə dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda bugünkü tədbirin iştirakçılarına minnətdarlığımı ifadə edirəm. İnanıram ki, forum zamanı aparılacaq müzakirələr və qəbul ediləcək qərarlar Böyük İpək yolunun inkişafına əhəmiyyətli töhfə verəcək, həmçinin iqtisadi, enerji, nəqliyyat, tranzit və digər sahələrdə regional əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək. Forumun işinə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Thank you very much indeed, Prime Minister Asadov. Building bridges and a common vision for the shared future of the region, as you say, to enhance mutual trust. And Azerbaijan, as the Prime Minister pointed out, has been playing its role as a major regional player, not just in enhancing regional stability and security with its peace agreement with Azerbaijan, but in investing heavily in modernizing its own infrastructure for the benefit of the entire region and Middle Corridor nations. This is a good time now to remind you to cast your vote and think about our poll question if you haven't already done so. You've heard from all three prime ministers. They've shared their visions and the steps that their governments are taking in order to achieve more reliability and more connectivity within the South Caucasus and beyond. Have their arguments changed your perspectives, or perhaps not? This is your time again to cast your vote. Where should the region's investments focus? Should it be on transport infrastructure, digital infrastructure, or human capital? Now, I'd like to thank the three prime ministers for accepting to take a question from me as we continue this session. And let me then turn first to you, Prime Minister Kobakhidze. We saw earlier the great strides and the major progress that has been made by Georgia over the last 10 years. We also heard you outline the very ambitious connectivity agenda that your government is implementing. The question is, how can you complement the wider regional efforts to build more trust, more resilience, and more sustainable growth across the South Caucasus and beyond? In other words, how will connectivity initiatives taken by your government contribute to greater regional cooperation and shared prosperity? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, მადლობა მინდა გადავუხადო კოლეგებს საინტერესო გამოსვლებისთვის. რაც შეეხება შეკითხვას, ჩვენ ვართ თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული თანამშრომლობაზე და მოხარული ვართ, რომ დღეს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები ვართ გაერთიანებული მშვიდობის იდეის გარშემო. სწორად აღინიშნა აქ ყველას მიერ, რომ მშვიდობა არის, რა თქმა უნდა, განვითარების აუცილებელი პირობა და რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ ამ სულისკვეთებით მოქმედება. ვიდეო რგოლში იყო წარმოდგენილი საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა გეგმები აქვს ჩვენს ქვეყანას, თუმცა დამატებით მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად გეგმები არის ამბიციური. ძალიან დიდი ინვესტიციები იდება ჩვენი ქვეყნის მიერ სხვადასხვა მიმართულებით. ეს ეხება ჩქაროსნული მაგისტრალების განვითარებას, ეს ეხება სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, პორტების, აეროპორტების განვითარებას. რა თქმა უნდა, ყველა ეს პროექტი ხელს შეუწყობს რეგიონში თანამშრომლობის განვითარებას. საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნებრივი როლი აქვს ჩვენს რეგიონში. ჩვენ ვაკავშირებთ სულ 7 ზღვაზე გასასვლელი სამქონე ქვეყანას შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან, ევროპასთან და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ავითვისოთ ის პოტენციალი, რომელიც აქვს ამ კუთხით ჩვენს ქვეყანას და დღევანდელი მოცემულობაც არის საკმაოდ კარგი. ყველა მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ და სტატისტიკაც მეტყოლებს იმაზე, რომ ძალიან დიდ პროგრესს მივახციეთ გასული 10 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარების თვალსაზრისით.
მაგალითად აქ ვიდეორგოლში იყო სტატისტიკური მაჩვენებლები საკონტინერო გადაზიდვებთან დაკავშირებით 2023 და 24 წლებს შორისაც 15 მაგი სხვაობა იყო ჩინეთიდან ტვირთების გადასედვის კუთხით. რაც შეეხება ენერგეტიკულ დაკავშირებადობას, აქაც გვაქვს დიდი პროგრესი გასული 10 წლის განმავლობაში, ამ 10 წლის მანძილზე ჩვენს ქვეყანაზე კასპიის ზღვიდან დასავლეთის მიმართულებით გაიარა 2,5 მილიარდ ბარელზე მეტმა ნავთობმა, 127 მილიარდმა უბურმა მეტრმა ბუნებრივმა გაზმა და რა თქმა უნდა ეს მონაცემები არის შთამბეჭდავი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, მაგრამ ასევე რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ეკონომიკური კავშირების განვითარებას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას შორის. და ეს არის ჩვენი მიზანი მაქსიმალურად განვავითაროთ კიდევ უფრო მეტად ეს პოტენციალი და ამას ემსახურება ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც ხორციელდება. ასევე როცა საქმე ეხება ენერგეტიკულ დაკავშირებადობას და ციფრულ დაკავშირებადობას, აქაც გვაქვს ამბიციური გეგმები, გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა ჩამოყალიბდეს როგორც ციფრული ჰაბი ჩვენს რეგიონში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც იყო ნახსენები, ეს არის შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი, რომელიც ხორციელდება ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას. და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ შუა დერეფნის იდეის განვითარებაში. ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ქვეყნისთვის ჩვენს გარშემო. ეს არის მნიშვნელოვანი ევროპასა და აზიას შორის პარი ეკონომიკური კავშირების სრულყოფისთვის და კიდევ ერთხელ ჩვენი ქვეყანამ სადარეს, რომ ამ ყველაფერში თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს. და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა მშვიდობის მნიშვნელობას, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ გასული წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში შეგვენარჩუნებინა მშვიდობა და ასევე მთელი ამ წლების განმავლობაში ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მაქსიმალური წვლილი შევიტანოთ ჩვენს რეგიონში, ფართო რეგიონში მშვიდობის გამტკიცებაში. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ საიმედო პარტნიორი ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისთვის, როდესაც საქმე ეხება მათ შორის ეკონომიკურ კავშირებს, ტრანზიტს და ამ შემდეგ ყოველთვის საქართველოს სწორედ ასეთ საიმედო პარტნიორის როლს ასრულებდა ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისთვის. მოხარული ვართ, რომ პოლიტიკური კუთხით ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაკავშირებს, როგორც აზერბაიჯანთან, ასევე სომხეთთან და რა თქმა უნდა, ორიენტირებული ვართ მაქსიმალურად ამ თანამშრომლობის განვითარებაზე. ასევე ცენტრალური აზია ჩვენთვის არის განსაკუთრებული პრიორიტეტი, ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხით არის კიდევ უფრო მეტი პოტენციალი, რომ განვითარდეს თანამშრომლობა. და ხაზს გაუსვა იმას, რომ საქართველოს საინტერესოა ყველა ქვეყნისთვის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით იმ კუთხითაც, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი სავაჭრო ურთიერთობები მსოფლიოს გარშემო სხვადასხვა ქვეყანასთან, ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება როგორც ევროკავშირთან, EFTA-ის ქვეყნებთან, ასევე DST-ის ქვეყნებთან, თურქეთთან, ჩინეთთან, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებთან და რა თქმა უნდა ესეც საძლიერებს ჩვენს პოტენციალს დაკავშირებადობის კუთხით. ჩვენ აბსოლუტურად ღია ვართ თანამშრომლობისთვის ყველასთან, ეს არის ჩვენი პოლიტიკა, ვართ ორიენტირებული თავიდან ბოლომდე მშვიდობის განმტკიცებაზე, თანამშრომლობაზე, ეკონომიკური პარტნიორობის განვითარებაზე და რა თქმა უნდა მომავალშიც ამ სულისკვეთებით ვიმოქმედებთ და რა თქმა უნდა ყველა მეგობარი ქვეყნის თანამშრომლობის და პარტნიორობის იმედი გვაქვს. მადლობა. Thank you, Prime Minister Kobakidze, for emphasizing the important boost that creating openness and resilience and connectivity creates within the region. We heard a little bit earlier from Prime Minister Pashinyan, who also noted the importance, of course, of peace and stability and the steps that Armenia is taking currently to increase connectivity with its neighbors and with nations like Turkey. How has this agenda, how have these steps to expand economic ties and regional cooperation frameworks enhanced connectivity? And what kind of role does connectivity play in advancing the peace process and strengthening confidence and trust among neighbors? Շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց ես էլ նախ ուզում եմ գործընկերներիս շնորհակալություն հայտնել իրենց ելույթների եւ այդ ելույթներում դրական շեշտադրումների վրա կենտրոնանալու համար եւ կարծում եմ օգոստոսի
8 իրադարձության մթնոլորտն է, որ նաև այստեղ արտահայտվում է։ Մենք մի տարի առաջ նման բան չենք տեսնի, որ Հայաստանի վարչապետը շնորհակալություն հայտներ Ադրբեջանի վարչապետին, Վրաստանի վարչապետին միշտ ենք շնորհակալություն հայտնում, այդտեղ նորություն չկա, բայց մի տարի առաջ չենք տեսնի, որ Հայաստանի վարչապետը շնորհակալություն հայտներ Ադրբեջանի վարչապետին կամ նախագահին, Ադրբեջանի վարչապետը շնորհակալություն հայտներ Հայաստանի վարչապետին, եւ սա շատ կարևոր իրադարձությունների մասին է վկայում, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ իսկապես մեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված է, եւ ուզում եմ այս նրբության վրա ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ թե իմ, թե նախագահ Ալիևի կողմից այս շեշտադրումն է արվում, եւ դա իրողություն է։ Փոխկապակցվածությունը կարծում եմ շատ կարևոր է հաստատված խաղաղությունը ինստիտուցիոնալ դարձնելու համար, որովհետև իմ ելույթում ես փորձեցի դա ընդգծել, որ գիտեք, այնուամենայնիվ տրանսպորտային կապերը դրանք արդեն ընդգծեցի, որ բերում են միասնական օգուտներ, բայց պետք է ուղիղ ասել նաև, որ դրանք բերում են, եթե կարելի է այսպես ասել, փոխկախվածություններ։ Իհարկե այս բառը կարող է քաղաքական առումով բարեհունչ չհնչել, բայց սա շատ կարևոր գործոն է, այսինքն ինչ է նկատի առնվում, երբ որ երկրները սկսում են իրար հետ համագործակցել տրանսպորտային հաղորդակցության բնագավառում, դա ինչ էֆեկտի է բերում, դա բերում է տնտեսական աճի էֆեկտի, դա բերում է բյուջետային եկամուտների աճի, դա բերում է պետական ծախսեր անելու եւ հանրությունների բարեկեցության մակարդակը բարձրացնելու էֆեկտ է բերում եւ հանկարծ երկրները հասկանում են, որ փոխադարձաբար հետաքրքրված են միմյանց կայունությամբ, տարածքային ամբողջականությամբ, ինքնիշխանությամբ, երկրների ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողություններով, որովհետև շատ կարևոր է, որ երկրները, ես տվյալ դեպքում Հարավային Կովկասի երկրների մասին եմ խոսում, մենք իրար հետ հաղորդակցվելիս, մենք վստահ լինենք, որ հաղորդակցվում ենք իրար հետ, եւ մենք կարող ենք հասնել ձեռք բերել պայմանավորվածություններ եւ իրականացնել այդ պայմանավորվածությունները։ Եվ այս առումով իսկապես մեզ եւ մի ուրիշ բան էլ, որ երեք ես վարչապետ Կոբախիձեի հետ մենք այդ թեման քննարկել ենք, ես կիսել եմ այս իմ միտքը վարչապետ Կոբախիձեի հետ, երբ որ գիտեք հիմա այս հաստատված խաղաղությունը նաեւ մեզ համար շատ լավ հնարավորություն է հետադարձ հայացքով նայել մեր վերջին ավելի քան 100 տարվա պատմությանը։ Եվ երբ որ մի փոքր այլ դիտանկյունից ենք նայում մեր վերջին 100 տարվա պատմությանը, մենք հասկանում ենք, որ մեր պատմությունները փոխկապակցված են իրար հետ։ Ես բերեմ ամենապարզ եւ հանրահայտ օրինակը։ 1918 թվին Հայաստանը, Վրաստանը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մի քանի օրվա ընթացքում անկախություն ստացան։ Հետո որոշ ժամանակ անց Վրաստանը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար հետ ոչ 3 օրում, անկախությունը 3 օրում ստացան իրար հետ, մի քիչ ավելի երկար տևեց, բայց նույն ժամանակաշրջանում կորցրին իրենց անկախությունը։ 1991 թվականին երեք երկրներ էլի ըստ էության միաժամանակ անկախություն ստացան։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք մեր պատմությունից պետք է դասեր քաղենք, ես կարծում եմ, որ մենք 1991 թվականին 1918-20 թվականների մեր պատմությունից բավարար դասեր չենք քաղել եւ չենք հասկացել, իսկ ի՞նչն է պատճառը, մենք իրար հետ ստացանք անկախություն, իրար հետ կորցրինք անկախությունը։ Սրա պատճառներից մեկն այն է, որ մենք չգնահատեցինք միմյանց համար
իրար անկախությունների, ինքնիշխանությունների եւ պետականությունների կարեւորությունը։ Մեզ թվում էր այդ ժամանակաշրջանում կամ մեր նախնիներին թվում էր, թե մենք կարող ենք իրար հետ պայքարում ավելի մեծ օգուտներ ստանալ։ Մինչդեռ պատմությունը ցույց տվեց, որ իրար հետ պայքարում մենք կարող ենք միայն կորուստներ ունենալ եւ կորցնել ամենակարևորը՝ պետությունը, անկախությունը։ Եվ ես ուզում եմ նաև մի այսպիսի չհամաձայնեցված գոնե իմ ընկալումը եզրակացություն անել, որ ինչու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հնարավոր դարձավ։ Ես կարծում եմ, սա չքննարկված բան է, ես սա իմ տպավորությունն եմ ասում եւ իմ մտածումներն եմ ասում, մենք նախագահ Ալիևի հետ այս թեմայով երբեք քննարկում չենք ունեցել։ Իմ կարծիքով այնուամենայնիվ մի չերևացող գործոն կա, որը հնարավոր դարձրեց խաղաղությունը։ Մենք սկսեցինք հնարավորություն ստեղծվեց ավելի լայն համապատկերում տեսնել Հարավային Կովկասը եւ հասկանալ, որ այնուամենայնիվ եւ ինչպես պատմությունը ցույց է տալիս, ի հեճուկս կոնֆլիկտի, հակասությունների եւ երկարատև թշնամանքի, այնուամենայնիվ մեր եւ Ադրբեջանի պարագայում նկատի ունեմ, այնուամենայնիվ Հարավային Կովկասի երկրների ճակատագրերը ունեն որոշակի փոխկապակցվածություններ եւ կոնֆլիկտը, թշնամությունը մեզ հաճախ թույլ չի տալիս նկատել ընդհանուր շահերի այն բազան, որը մենք կարող ենք ունենալ։ Այսօրվա այս դրական մթնոլորտը ինչի մասին է։ Մենք դա չի նշանակում, որ մեր կոնֆլիկտի պատմությունը վերացել է, ուղղակի մի օրում ջնջվել է։ Ոչ չի կարող լինել այդպիսի բան։ Նշանակում է ուրիշ բան, որ մենք սկսել ենք մի փոքր ավելի շատ նկատել, որ Հարավային Կովկասի երկրները, Վրաստանը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ունեն ընդհանուր շահեր եւ կա հավանականություն, որ այդ ընդհանուր շահերը ունեն ռազմավարական նշանակություն։ Եվ ես իրականում չշեղվեցի տրանսպորտի մասին, հաղորդակցության մասին ձեր հարցից, որովհետեւ նաև երբ որ մենք հարցերին այս դիտանկյունից նայենք, ես կարծում եմ, որ մենք կկարողանանք տարածաշրջանային մրցակցության, որտեղ երկրները մրցակցում են իրար հետ, մարդիկ են մրցակցում, կուսակցություններն են մրցակցում, այդ ամեն ինչ նորմալ է, բայց այդ էներգիան մենք Հարավային Կովկասում կարող ենք օգտագործել համագործակցության մթնոլորտ ձևավորելու համար, հասկանալով, որ այն բեռները, խողովակաշարերը, որոնք կանցնեն մեր տարածաշրջանով, փաստորեն նրանք եկամուտ են բերելու մեր բոլոր երկրներին։ Հետևաբար ստացվում է, որ մենք ընդհանուր գործընկերություն ունենք։ Հետևաբար մենք բոլորս, երբ որ մեր պետական բյուջեի եւ հանրային եկամուտները կմեծանան, մենք բոլորս մի օրակարգ ենք ունենալու ինչ անել, որպեսզի այդ եկամուտները առաջինը չնվազեն եւ ընդհակառակը ավելանան։ Ահա եւ ամենապարզ այն ընդհանուր շահերի բազան, որի մասին ես խոսում էի։ Շնորհակալ եմ։ Thank you, Prime Minister Pashinyan. Thank you for highlighting the historic opportunities that the region faces today and the intertwined histories and destinies. As you say, there have been past conflicts, yes, but there are also shared interests and partnerships moving forward. So the important need to build on this momentum to create more trust, confidence for the benefit of all peoples in the region. So there has been change in that perspective, Prime Minister Asadov. But how much has the situation along the middle corridor changed from your perspective over the last 2 years since you were last here? How much more aligned are Azerbaijan's plans and vision with its neighbors and the wider region?
Hörmətli xanım moderator, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Sual çox maraqlı və vacibdir. Yəqin ki, bugünkü forumun əsas suallarından biridir, ya əsas mövzudur. Düz 2 il öncə həmən bu səhnədə, bu zalda, bu teatrda biz İpək yolunun 4-cü forumunu keçirən zamanı orta dəhlizin perspektivləri haqqında danışırdıq. Bugün 2025-ci ildə orta dəhlizin real fəaliyyəti haqqında danışmaq olar. Bunu mən həm çıxışımda dedim, təkrar olaraq bunlar barədə də söyləyəcəm. Ancaq ilk növbədə çıxışlar zamanı səslənən sülh və Cənubi Qafqazda olan son hadisələrə bir neçə münasibət bildirmək istəyirəm. Təbii olaraq Ermənistanın baş naziri bu barədə dedi. Onu hörmətli forum iştirakçılarına çatdırmaq istərdim ki, 2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra dərhal Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə sülh müqaviləsi və sülhə yönəlmiş addımlar atılmışdı. Bugün 5 il öncə keçən ayın, avqust ayının 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan prezidenti, Ermənistanın baş naziri və ABŞ-ın prezidenti iştirakı ilə bu istiqamətdə ciddi, bəlkə də tarixi addımlar atıldı. Sülh müqaviləsinin paraflanması istiqamətində ciddi işlər getdi. Bəli, sülh sazişi tam demək olar ki, yüksək səviyyədə hazırdır. Son məqamlar qalınıb. Azərbaycan və Ermənistan tərəfi bu istiqamətdə hazırlaşırlar. Yəqin ki, vaxtı zamanı gələndə bu sülh imzalanacaq. Ancaq son addımlar, son günlər görülmüş işlər və bugün bu zalda da qeyd olunduğu kimi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Prezident İlham Əliyevin söylədiyi kimi son hadisələr və Azərbaycanın Ermənistana tranzitlə bağlı olan bütün məhdudiyyətlərin aradan götürülməsi bu ciddi reallıqdır və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Orta dəhlizə qayıtmaq istərdim. Orta dəhlizin inkişafı və fəaliyyəti göz qabağındadır. Mən dedim və bir də söyləmək istəyirəm ki, 2 il ərzində tranzit yüklər və bu koridor üzrə, dəhliz üzrə tranzit yüklərin artımı 90%-dan artıqdır. Bu dəhliz öz vacibliyini və səmərəliyini konkret addımlarla təhlükəsizlik, vaxt etibarla sürətləndirilmə və maneəsiz keçidlərlə bağlıdır. Təbii olaraq koridorlar və istiqamətlər çoxdur. Biz bu dəhliz üzərində olan ölkələr maksimal dərəcədə fəaliyyət göstərməliyik ki, hər ölkə, hər istiqamət, hər dəhliz istərdi ki, onun tranzit yükləri daha da çoxalsın. Bu istiqamətdə sözlərlə bərabər konkret işlər olmalıdır. Bu həm rahat olmalıdır, təhlükəsiz olmalıdır və yük göndərənlər üçün və yükü alanlar üçün cəlb edici olmalıdır. Bu baxımdan koridor üzərində, dəhliz üzərində olan həm infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və bu istiqamətdə dediyim ki, Azərbaycan xeyli işlər görür, sərmayələr yatırdır. Bu həm limanda olan işlər, yəni Mərkəzi Asiya ölkələrindən gələn yüklər, Çindən gələn yüklərin daha operativ və tez aşırması üçün mövcud Xəzər dənizində olan bütün nəqliyyat vasitələrinin çevik fəaliyyəti üçün lazım olan işlər. Bu istiqamətdə mən çıxışımda söylədim,
hörmətli forum iştirakçılarına ki, Xəzərdə ən böyük ticarət donanması Azərbaycanındır, Azərbaycana xasdır. Ona baxmayaraq, Azərbaycanda, Bakının yaxınlığında fəaliyyət göstərən gəmi qayırma fabrikında bizim bugün 14, 11 və böyüklü, kiçikli 11 yeni gəminin inşası davam ettirilir. Gələcək illər üçün də sifarişlər həm Azərbaycanın özünü, həm qonşu və digər ölkələr tərəfindən alır. Bu, Xəzər dənizindən bu dəhliz boyu yüklərin aşılmasını daha da sürətləndirəcəkdir. Dəmir yolunun inkişafı istiqamətində işlər görülür. Bu, həm dəmir yolunun keyfiyyətin, buraxılış qabiliyyətinin artırılması, həm dəmir yolunun parkının çoxalması istiqamətində fəaliyyətlə bağlıdır. Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunu dediyim kimi aşırma qabiliyyəti 5 dəfə artırılaraq bugün 5 milyon tona çatdırılmışdır. Yüklər artdıqca, ehtiyac duyduqca təbii olaraq bu rəqəmlər artmaq istiqamətində fəaliyyətimizi biz çoxaldacağıq. Burada bir fikir söyləndi ki, dəhlizlər, orta dəhlizlə bərabər digər istiqamətlərlə əlaqədar, yəni mən yeni istiqamət deyərəm, Azərbaycanın əsas ana hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında olan yolun, marşrutun və istiqamətində, xəttin açılması istiqamətində xətlərin çoxalmağı tranzit imkanların genişlənməsi deməkdir. Və biz çalışmalıyıq ki, yüklərin sayı çoxalsın. Yüklərin sayı çoxaldıqca imkanlarımızı da genişləndirməliyik və ola bilər ki, bu istiqamətdə xətlərin, dəhlizlərin çoxluğu yüklərdən daha əvvəl olmalıdır və hazır olmalıdır. Biz bu infrastrukturunu, biz bugün orta dəhlizin genişlənməsi və fəaliyyəti haqqında danışırıqsa, mən onu deyə bilərəm ki, söyləyirəm sizə ki, Azərbaycanda infrastrukturun genişlənməsi, dəmir yolu, hava limanlarının genişlənməsi, avtomobil yollarının tikilməsi və çoxalması bir 10 illik bundan qabaq başlamışıq. Biz kifayət qədər çoxlu sərmayələr bu istiqamətdə qoymuşuq. Burada iki yanaşma var. Azərbaycanın özünün yüklərinin dünya bazarlarına çoxaltmaq, bu bizim 10 illik bundan qabaq olan əsas suallarımızdan biridir. Mən həm enerji resurslarımı deyirəm, həm digər sahədə resurslarımı. Sonda da yeni imkanlar, bugünkü vəziyyətdə yeni imkanlar nəzərə alaraq orta dəhlizlə Mərkəzi Asiyadan və Çindən gələn yüklər də Azərbaycanın və Azərbaycandan sonra marşrut üzrə Gürcüstanın və Gürcüstandan da qərbə isə Türkiyənin və sonra Avropa istiqamətində yüklərin, tranzit yüklərin artırılması istiqamətində qarşımızda olan məsələlərin, sualların icrası üçün Azərbaycan özünün tranzit potensialının genişlənməsində yol qoymuşdur. Enerji resursları ilə əlaqədar, yəqin auditoriya, forum iştirakçıları bilirlər, Azərbaycanın nefti, qazı kifayət qədərdir. Biz bu işlərlə, yüzilliklərlə məşğul oluruq. Avropaya qazı bir neçə illər öncə çağırtmağa başlamışıq, işğal etmişik. Söylədiyim kimi, bugün bu ölkələrin sayı 14'dür. Onu Avropadır. Bir ölkə Suriyədə qaz verməyə başlamışıq Türkiyə vasitəsilə. Ancaq neftimizin, potensialımızın tarixi yüzilliklərlə ölçülür. Bugün çıxışlarda hörmətli həmkarlarım da dedi, bugün çağırışlar ondan ibarəti yaşıl energetika, bərpa olunan enerji istiqamətində
dünyada aparılan yeni çağırışlara biz də qoşulmuşuq. Biz bu istiqamətdə öz külək və günəş potensialımızı reallaşdırırıq və planlarımız daha da genişdir. Və nəinki öz enerji, yaşıl enerjimizi, Mərkəzi Asiyadan olan potensialımızı ərazimizdən tranzit olaraq Gürcüstana, Gürcüstan vasitəsilə də Qara Dənizin dibi ilə bu barədə deyildi, Avropaya göndərilmə istiqamətində fəaliyyət göstəririk. Orta dəhliz reallıqdır, fəaliyyətdədir, konkret rəqəmlər var və yəqin ki, onun gələcək forumlarda bunun genişlənməsi istiqamətində daha geniş formatda danışacaq. Sualınıza görə bir də təşəkkür edirəm. Thank you very much, Prime Minister Asadov, for sharing more of your insights about the importance of this moment for the entire region, the South Caucasus and beyond, and why the Middle Corridor, as you say, has become a viable, long-term transit route, a reliable alternative to the more established northern and southern corridors. You talk about the importance of diversity and expansion in infrastructure, which create new opportunities, again, not just for the benefit of Azerbaijan, but neighboring countries as well. What do you make of all of this, the audience? It's a good time now, I suppose, to just pause for a second or two and just get a sense of how you have voted on our poll question. Let's take a quick look at the poll results and see how they align with everything that we've been hearing on the stage today. I'm going to take a step back to be able to see. So a majority of you, quite a large majority, almost 50% of the audience, believes that most of the investments by the region's countries to maximize connectivity should go to transport infrastructure, perhaps no surprise, to building and modernizing rails and ports and airports and highways. 19% believe it should go to digital infrastructure and 33% human capital. So these are the results. We have heard from all three leaders here. They have been insightful and refreshing in their optimism and in the level of shared ambition that we've heard in order to move this region towards more connectivity, more peace and stability. The Middle Corridor is no longer just a key transit route. It has become a test of regional resolve and cooperation, and just how far and how fast it goes will depend on the choices made by these prime ministers and other leaders in the region, the choices that they make now. We look forward to seeing you all again in a couple of years to take stock of the progress that will be made between now and then, and how all of this translates into more tangible progress, how it accelerates the current momentum towards connectivity and greater security and prosperity for all. For now, let me thank the Prime Ministers of Georgia, Armenia, and Azerbaijan for taking part in this opening session of the 2025 Tbilisi Silk Road Forum. Thank you, Prime Minister Pashinyan. Thank you, Prime Minister Asadov. And thank you, our host, Prime Minister Kobakhidze. Madloba, thank you for hosting this forum and bringing us all together again. And thank you all very much indeed for being with us. Thank you. Okay. Yes.
Dear participants, we will now take a short break. You are kindly requested to proceed to the next location as indicated in the forum program. Please note that the session Rewiring Global Trade panel will remain in this hall. The parallel session, Georgia's Infrastructure for a Connected Future, will take place at the Biltmore Hotel. Dear participants, we will now take a short break. You are kindly requested to proceed to the next location as indicated in the forum program. Please note that the session Rewiring Global Trade panel will remain in this hall. The parallel session, Georgia's Infrastructure for a Connected Future, will take place at the Biltmore Hotel.